What would you tell a wife right now who is dealing with maybe a partner who has disability? Si rahisi. Kuna vitu zingine as a woman you miss. Unataka lakini uwezi. Kuna maybe unataka hivi fanyike, haizi fanyika, is there. So naangalia ngasema watu Mungu, let your will be done. Yes. You will forgive cheating? Yes. Would you forgive cheating? I will. Lakini hapana, no. No. Hello and welcome to today's episode of Tuko Love Story. Now, imagine marrying your ideal partner, you have a happy marriage, and then they get an accident and it's life-changing and you turn out to be their caregiver now. How would you take this situation? This is the story of the Simons. My name is Njeri Masi and welcome to today's episode of Tuko Love Story. So, thank you for coming to our show today, and even thank you for opening your doors for us to do this interview from your place. We don't take it for granted. Okay. And for the people who are meeting these faces for the first time in our channel, you can please introduce yourself using that camera. All right. My name is Simon Wekesa Wanyonyi. Professionally, I'm an IT person. I do web design. I was an IT manager in a health facility, but since the accident, I resorted to online, so I do web design as a major source of income and also ICT consultancy. Yes, I'm Millicent Awor, wife to Simon. I'm a mother of 3. I'm a salonist and also a wife. Simon, you have told us that you were a manager before the accident. Yes. Maybe you can take us through your lifestyle before your life changed and now how you guys met. I used to do IT management activities whereby I was managing health facilities, and personally, so after the accident is when I resorted to doing online activities. So I do web design, graphic design, and also ICT consultancy. You can maybe take us through when you guys two are meeting and maybe what attracted you to each other. Actually, we met in a certain workshop in Kabete. We went there for, is it KYP training? KYP? Yes. KEPSA. KEPSA, yes. So we met there. We dated for some few months, actually not years, some few months. Then eventually we moved in. I was still just fresh. I was not even done with college, but you know how love goes. So we moved in actually. Then we started living together. Mm-hmm. We can get Michelle's version. Kitambo, by the way, 2013. It was 2013 when KEPSA Kabete. That's where I met him. Tulikuwa shule. Tulikuwa tunasomea wote computer. It was attachment. It was an attachment. Tulikuwa hapo. We saw each other. Yeah, we started dating. That was in 2012. Kidogo hivi I got pregnant in 2013. Oh, okay, 2012 hapo. We dated for some months. How many months? It was not actually. It was like 4 to 5 months. Then I got pregnant. After that, got married in 2013. And that's where we started staying together. I gave birth to my firstborn in 2013, in July. That's where we started now living up to now. Yeah. You've met this guy and 5 months later you're already pregnant and you have moved in. Yeah. How will your family take that? And also for him, how easy or difficult was it for you to introduce her now to your folks? Okay, it was very difficult actually. Even we couldn't introduce ourselves to each other's family. So we were just, it was me and him alone. It was just me and him. Even for the first one, we couldn't even tell that we have a child to them. So it was just me and him alone. So it was just like that. How long did it take for you now to come out to your families that now we are living together and we even have a child? It took a while, actually, because
I was still schooling. I was still in college. So everything was being done behind the scene. So eventually our first born, after our firstborn, we took like 5 to 6 months is when my mother came to Nairobi. She came to visit my brother, where my brother had also gotten a child. Is when is when I introduced. She came now to my place. Is when I told her, by the way, I have a wife and a kid. Yes. How did she take the news? Yes, she was amazed actually. She didn't believe that, but it was the way things were at that particular time. So just she had to accept the situation and welcomed our kid and my wife. Yes. Take us through your marriage life as a young couple, considering that you are still a student. How are you paying your bills? How are you navigating your finances? Who is working? Who is not working? How was life then? Okay. As I was still in college, I used to work part-time. By then, I was working in a certain cyber. So I used to go to evening classes. So during the day, I'll hustle around, get some few coins here and there. Then in the evening, I go to college. Then by then, she was not actually working. Yes, but she was managing to do errands here and there. So that is how we were hustling and making some few coins to survive. Yes. Is that the ideal marriage you had pictured as a young girl? Like one day I want to get married, this is how I want to live. Was that the same for you? No, actually no. But tulijipata hapo. So that's what the situation. Ilikuwa niko tu yeye anatoka. Atakuja jioni mimi niko. Could just shuka more around. Naambia, I know how to do this, I can do this, do this. But I was doing their hair and then I'd get something small. Kuja nao kwa nyumba na survive hivyo hivyo. Yeah. He has told us how his mother found out that you guys are married. How did your parents find out that you guys were married? Actually me, in fact, niliwaambia tu. Walikuwa najua niko shule. Hiyo time, walikuwa najua nilitoka tu home. Nilikuwa 3 months pregnant hivyo. Nikatoka home nikawaambia naenda kuishi shule. Hawakuwa najua ni shule gani naenda kuishi. Kaambia tu naenda kuishi shule. Ndakuwa nakuja after time jili nilikuwa 3 months kwa nataka wajue I was pregnant. So nikitoka hapo ndio nikakuja sasa kuishi nayo kusaika. Baadaye ndio nikarudi home after kitu when I was going to graduate. Tulikuwa tuna graduate hiyo time na hiyo shule hiyo ni tulikuwa ndani. So ndo tukaenda nikamwambia I'm going to graduate, lakini nilikuwa almost deliver. Nilikuwa 8 months. So ndo nikamwambia naenda graduate, niko na mimba but nilikuwa nakaa na mtu. That's where nikaopen up nikamwambia. Walijaribu kuteta, wakaniambia leta huyo mtu home, sijui nini. Nikamwambia nitamleta time ikifika. So that's why nikalenga tu hiyo story hadi saa hii. Yeah, but wanajua tunakaa. They know everything now. Wanamjua. Yeah. But you've never taken him officially to them? Yeah, bado. Does that make you feel some type of way? Not actually, because okay, sometimes ni mi usema ni circumstances zimefanya tu sijaenda because I was planning to, then accident ikatokea. Now we can rudisha nyuma some few steps back. So now you can take us please through your career journey up to when you now got the accident, and how did that affect your lifestyle now up to today? Actually, before I even came back to Nairobi, because wakati tulikuwa na mtoto mdogo with our firstborn, ilifika wakati sikuwa na employment kabisa, because hata ile kazi ya cyber ilikuja ikaisha. So nikaanza kutamak. In fact, wakati nilikuwa na tamak, yeye alikuwa na provide. Alikuwa na shuka yeye anashuka na sanya kidogo. Hivyo ndio nilikuwa na survive. Kama for how long?
ilikuwa for something like 3 to 4 months. Oh, okay. Yes. After hapo hivyo nikapata some employment with a certain company, then they sent me to Eldoret. So we had to move back to Eldoret. That is my hometown actually. So we went back there, nikafanya kazi. Then after a while I was transferred back to Nairobi. Yes, to the headquarters of the company whereby ilikuwa in Karen. So we moved to Ngong whereby hapo vilikuwa karibu. Nikafanya kazi there. Now that particular company ikanituma to Tanzania. Nikaenda Tanzania to work there for something like close to 1 month. Nikarudi. After coming back, kukakuwa na some issues whereby liquidity of that particular company ilikuwa imeanza kushuka. So we were being given compulsory leaves, but me, I opted to resign. So after resigning, I tarmacked for something like 4 months actually, is when I applied just online for the IT manager position, nikapata. So we moved from Ngong to Pipeline, whereby I was commuting from Pipeline to that particular work because it was within. So I worked as an IT manager for a while, for something like is it 4 years, I think. 4 years. Life was going on well. We had tulikuwa now tume set base. Life imeanza kupick, tume stabilize. So you got our second born? Yes, actually. So we get tukapata mtoi second born, that is Wendy. She's a girl. The first born is a boy, then second born Wendy. So maisha ilikuwa inaendelea mzuri sana. Yes. So tukaendelea hivyo, eventually tukakuja pia tukapata third born, Franklin, a boy. So maisha ikaendelea hivyo, tukipush. So accident nayo ikakuja ikatokea. Accident ikatokea hivyo, nikakuwa affected spinal cord. I didn't know how the impact of that injury. So we went to the hospital. Kafika huko nikakaa for something like 10 days. I was transferred to another facility huko nikafanyiwa stabilization. After that, sasa ndio nikajua exactly how big this injury is. Yes. So nikasemekana kuwa now these are life-changing injury. Whereby from my thought, nilifikiria kuwa ni kitu maybe a few months I'll be back on my feet. Lakini sio hivyo. Yes. Maybe to take you back a little bit, you can tell us what kind of an accident that was, and also now to your wife. How was that news for you, receiving that call that hubby has been involved in an accident, going to the hospital and finding out that now he's in a situation that's gonna change your lives completely? All right. I was coming from Syokimau. That was late at night. It was around 10. So I was riding a speed bike. Wakati Mombasa Road ilikuwa the super highway ilikuwa inajengwa. Yes, so nilipata accident on Mombasa Road. By good luck, I was still conscious. Yes, so watu walikuwa hapo hivyo nikawapatia simu nikawaambia, hey, call this person. In fact, yeye ndiye alikuwa kwanza kupigiwa, akaambia nimepata accident na akakimbia akakuja. Yes, akakuja akanichukua tukatembea hospitali kadhaa. In fact, nilikuwa nakataliwa hospitali mingi sana. The whole night, tukatembea the whole night, you can imagine. Nilifika hapo karibu saa 5 usiku. Twende huku, no, peleka huku, no, twende huku. Kwa njia tu, and he had pain. Nilikuwa na pain. Nilikataliwa hospitali mingi sana, but eventually tukafika Kenyatta. Ilikuwa kitu asubuhi, ndio nikasaidika. Then after hapo pia tukatoka tena Kenyatta, tukakuwa transferred to another facility, another hospital. That is on Ngong Road.
nikakaa Ngong Road for 10 days. Then from Ngong Road then nikaenda National Spinal Injury. Huko sasa ndio nilifanyiwa stabilization na rehabilitation. So I stayed there for something like 2.5 months. Is when nikakuwa discharged back home. Yes. So kurudi is like now starting afresh. Because just imagine uko na injury on a wheelchair. It's like you are starting life afresh. Yes. Na pia kulikuwa na a lot of pain. No. Kuna a lot of challenges. Kuna vitu ulikuwa na control, now you are unable to control. Kuna vitu ulikuwa unafanya ukiwa peke yako, but now you have to rely on your partner. So ilikuwa very challenging. But I thank God nilipata mtu ana understand the situation. Watu wengi sana wangetoroka. Yeah, but I understand na tukaendelea na maisha. Yeah. Yes. How was that call for you the moment those guys called you and told you, come, this person has been involved in an accident, you need to help them? And now how do you explain to your kids that daddy went to work on a sports bike and he's coming back on a wheelchair? Okay, it was not a good news actually. It was not. In fact, hiyo simu ilikuwa saa 5 when I was being called. In fact, hiyo simu ililia karibu mara 5. I was just ignoring. Nashindwa nani ananipigia usiku saa hii. Na ignore. Nashindwa nani huyo. So at long last nikashika hiyo call. Kuna mtu ameumia hapa vibaya sana. Unaweza kuja? So I was like, nani huyo? So in my mind sikuwa ifikiria zangu anaweza umia. Hiyo kitu nilikamba nani huyo? So nikamwambia mpe simu. Hata nikatoa hiyo sauti ni Simon. So nikashtuka, hata usingizi ilikuwa imesha kwa macho. Nilipotea, nikaamka mbio nikaenda nikatafuta gari mali naweza fika haraka. So I was even calling his brother, ananiambia Simon hata hapo kwa nyumba, niliongea naye mchana. Before that he had another accident in the morning. Ananiambia alikuwa amepata ajali nyingine kidogo, but amerudi kwa nyumba ameshapona. Mimi nikashangaa. Huyu ananiambia nini na huyu naambiwa nini huko? So kitu ananiambia to just go. There's something pushing me, just go and we'll upate nini inaendelea. So when I went there nikapata ako hapo amelala, it's very in pain. Nilishtuka. So hata nilikuwa na msana kazi nikamwambia funga mlango na kuja saa hii. Fungeni mlango. Sasa watoto hapo asubuhi, mama unaenda wapi? Na niyo usiku. Mama unaenda wapi? Nakuja. Hata sikuambia. Msana kazi nilimwambia fanya hivi, baba ameumia, hata nikimbie nirudi. Nita nikamuone. So it was that bad. Mimi nilikuwa nimeshtuka. Sijaiona kitu kama hiyo. So it was just tukazunguka hizo hospitali zote, then tukaenda tuka last at least mali alisaidika, akafanyiwa hiyo alifanywa hiyo surgery ya mgongo, akafanywa hizo. So watoto walikuwa nashindwa, mam, dada ameumia wapi? Ili disturb watoto, ili wa disturb kwanza msichana. Sana alikuwa anashindanga, mam, dada atapona. Mam, dada kwaje? Mam, dada kwaje? So ilifika hata hiyo time ilikuwa tunaendelea December. Nikawachukua wote nikawapeleka wakaone babaye hospitali. So hata hiyo Christmas tulikula na babaye hospitali. So walikuwa zile za, mam, dada atatembea. Jana mkubwa alikuwa anashindanga, mam, sasa dada atakaa kwa wheelchair for how long? Mam, sasa ilikuwa inawasumbua sana. It was very bad. So but we thank God you're still alive. At least tukimwona hapo, at least tunajua hata watoto wakimwona wana feel they still have their dad. Yeah, na wanampenda sana. We still appreciate and we thank God for his life. Yeah. Simon has told us that you are an amazing wife, because in most cases, most partners would have left because now the person who is coming is now a liability. I have to be the caregiver. I have to help him do most of the things. How did your life change when this accident happened to your partner? Life really changed. Because most time tulikuwa tunatokanga kwa nyumba tukienda naye job, tunasikilizana. Mimi naenda huku, yeye anaenda huku. Tungetoka pamoja tukienda. Tukitoka kwa jioni tukirudi, we come back together. So hiyo ili change. Sasa hii nikitoka mimi natoka peke yangu. Namwacha kwa nyumba. Jioni narudi bado still kwa nyumba. Wewe sema sasa twende, tokeni wote. So kama sa family, sasa tuwezi toka pamoja. Tukichukua hata Uber tuwezi toshea sisi wote, because tunataka place ya kuweka
wheelchair. Kwa hiyo gari hatuwezi tosha wote, so it's a challenge, a very big challenge. Aya, venye alikuwa at least he was working, ange provide fully, he was providing fully. Sasa nasikia mtoto hivi shule, ni challenge kubwa, mpaka inabidi upeleke mtoto shule yenye at least iko affordable. So hivyo tu. It's been challenge sana. Yeah, but thank God, nasemanga tu Mungu anipe hiyo roho nisiwaichoka. He's the father of my kids. Nampenda sana. Baba mtoto wangu. Simon, for you coming from a point of where you are able to be the sole breadwinner of your family, you have a good job, and now life has changed, you have to depend on your wife. What does that do to you, to your mental health? It's very disturbing actually, because as a man, you believe that you need to be the provider. You need to provide everything for your family. But now with the situation that kupata ukiwa ndani, inabidi sasa either akusaidie ama msaidiane. Yes. But by good luck, with the kind of knowledge that I have, I resorted to doing online activities, whereby at least I have some little source of income. So she supports me, so ananisaidia upande mwingine na pia mimi na provide upande mwingine. Yes. Wakati accident imefanyika, we believe that that's when you lost your job. Yes. How did your social life get affected? Did you lose friends? How was the family taking you? Also for her, what were your friends saying? What was your family saying? Yeah. Actually, this accident imenifunza vitu mingi sana. I had a lot of friends. Contact nilikuwa na over 1,200 people in my contact list. But venye life imekuwa ikiendelea venye niko kwa wheelchair, wamepungua sana. So social life ikaenda hivyo kabisa. Ikabaki wala watu wanaweza kupigia simu ni wachache sana. Yes. So upande wa friends after the accident walipunguka kabisa. Yes. What of family? Family wamesimama na mimi kabisa. Yes. Family wamesimama na mimi kabisa. Wamenisupport sana. Yes. Because kutoka hospitali kurudi, they kept on coming. Wamekuwa wakinisupport sana. Yes. And for you, Mom? Okay, for me, friends obvious. Watu wanakuambia, utakaje na mtu kaa huyo, utakaje na nini. Si umwache hivyo, yani as in, ilikuwa ni kama mvutano, but for my family, mali natoka, they waniambia, usijaribu kumwacha. Kuna mali utatafuta baba watu wengine, but I take it. Nasemanga ni Mungu, because my family hapa amenishikilia, wanatuombeanga daily. Yeah. Now you stay at home. She's the one who is going out there to hustle, and of course she's meeting a lot of people. She's intermingling with other people. Have you ever been insecure, like, nakienda aende? That is normal, but I believe in her. Yes. Hiyo ni kitu, temptation are there. Na kulingana situation na circumstances venye ziko, I just believe in her. Najua she does the right thing. Yes. So mimi nikibaki hapa nikimgoja jioni arudi, I know tu amefanya kitu yenye nafaa. Yes. Yeah, there's no way you can control that. Yeah. Hawezi kabisa. It's only just una accept the situation venye iko and you move on. Yes. Wow. And what are some of the things that you were able to do when you were okay, but now you aren't, and you wish, like, if God would give me that one chance, this is something that I would want to go back to doing it myself? I don't know exactly. Maybe could just walk again. Yes. I usually natamani sana kutembea tena, because I had a lot of plans. Kuna vitu mingi sana zilikuwa in pipeline, but hii kuketi chini imefanya zikakuwa cut short. So I usually admire sana ningepata that second chance, nirudi nifanye kazi vile nilikuwa nafanya. Yes. Because mimi ni mtu wa bidii sana. Yes, mimi mtu wa bidii sana. In fact, hata the situation that niko ndani,
haijafanya nikuwe lazy ama nilale chini nikose kufanya kazi. I still work kwa ile situation ya niko to get what I get to provide and support my family. Yes. Being in a wheelchair now, you have a spine problem. Does it mean that you are taking medication or you are still going to the hospitals? What does that mean? Yes, kwa situation ya spinal cord injury, we are very prone to illness actually. Tunakuanga affected sana na UTI vitu kama hizo because our blood si ati ina function vizuri sana. Yes. So kuna a lot of infections inakuja nini. So kuvisit hospitali is like a daily dose. Pia with a lot of emergencies. So if you don't exercise and take care of yourself daily, na pia upate mtu anakusupport, usifikirie sana, utapunguza hizo magonjwa. So na medication, yes, kuna tudawa wanga na meza maybe kama kuna uchungu hapa na pale, because unapata umeketi sana kwa wheelchair, unapata una develop numbness, unachoka, vitu kama hizo. So kuna some small medications pia, na kuna muscle relievers. Yes, because ukiwa na spinal cord injury una develop a lot of stiffness. So unapata sometimes unameza dawa ya kuiza hiyo stiffness. Yes. When you leave him in the house, some, especially the modern ladies wa siku hizi, they would argue, if I'm the one working, I expect my man who's been left at home and is aiding at the house chores. Is it the same for you guys, ama how do you navigate that aspect of your marriage? Tuko hivi, nikitoka, of course siwezi mwachia, niko na house girl. So at least ana manage, anapika lunch, watoto wakienda shule, bado ako na mtu mwenye at least anaweza. Actually ni kupika tu anampikia, hizo kazi zingine mimi hufanya. Zake tu mimi hufanya. So the only thing sana anaweza fanya maybe taking care of the kids and the house, kupika kama siko. Oh wow. So that means that even after your husband got that life-changing accident, that didn't change how you see him? No. No. In fact, tukiwa shule, let me take you back. Tukiwa shule before hata tuanze kufikiria hata tutawahi date, I once saw him, I sijui kama hiyo nasemanga love at first sight. Hey. Yes. Na hiyo kitu let me say today hata sijaimwambia. Nilimwonanga as he looks like a caring man. Anaona watu is a caring man. Na hiyo ndo Kenya amekuwa akifanya since he started. Is a care. Akona hiyo roho ya familia yake. Yeah. So hivyo tu. So ijai change. Mimi na hata nikimwonanga, hata tuko na hizo ma issues. Kienda huko nje bado kuna nini, but at least tukikuja kwa nyumba na feeling is still my husband. Oh. Yeah. What would you tell a wife right now who is dealing with maybe a partner who has disability? Okay, si rahisi. Kuna vitu zingine as a woman you miss. Unataka lakini uwezi. So unasemanga tu, okay, kuna venye sijui I can put it out, lakini unasemanga tu unaichukua venye iko. Kuna maybe unataka hivi fanyike, haizi fanyika, is there. So unaangalia ngasema atu Mungu, let your will be done. Yeah. Maybe what are some of the things as a couple you will do that you miss now in this situation? Like going out together. Tunaenda kama sahii, tunaweza enda church pamoja, just kuma the wheelchair hadi church na turudi, but that's not all. Jili haizi enda long distance. So ni hivyo tu, at least kukuwa na hiyo jovial family, yani sana familia yenye iko. So tuna feeling bado we need time. Tumpe time a heal, tumpe hiyo time at least ajicompose mwenyewe na tuenyewe. This time ikifika tunaweza kaa as a family, because just go somewhere tu na kwanga tuishi yangu. Go somewhere tukae tu mahali hivyo tu. Nafanya tu yenye alikuwa nafanyanga kitambo. Still trying for the family. Anajaribu sana. Tujaifungiwa mlango, nasemanga tujaifungiwa mlango. Tujaikosa ya kukula. Mtoto hajaikosa kwenda shule, we are trying. And is trying. Yeah. What keeps you so positive even in this difficult situation?
I just came and realized that I have a lot to live for, because niko na watoto, niko na mke, so nasemanga if I'm not there watakaa namna gani? Yes, so that's unaonanga mi ung'ang'ana sana, huwa najipush sana, nasukuma kabisa. I know vitu zitakuja change. Yes, so I just stay positive and keep on pushing. Yes, because niko na a lot to achieve and I have a lot to approve. Me sitting in a wheelchair isifanye mtu a write off all my plans ama my future. Yes, so I keep on pushing and because kuna watu wengi sana wame give up in this situation, lakini huwa nafanya hii bidii yote kuonyesha kwa is possible. It's possible still, you can be in a wheelchair, you can be still not walking, but you can achieve a lot. Yes. When you are doing, you are an online active online person, pale kwa, especially kwa TikTok, for those who know you, when you post those clips trying to show the positivity, when you're trying to do those exercises, of course people talk, there's a positive comments and then negative comments. What is that one comment and you share somewhere mtu and you are very devastated, you wished they would understand your situation? Actually the type of content that or the type of exercise that I do na post pale kwa TikTok ni ya ku stimulate my muscles. So kuna a lot of movements zenye wanga nafanya, but people take it the other way. Kuna wenye wanaichukulia in the negative way, ama kuna wenye wanaona ni kama na entertain. But I post that way to show people that you can still stay positive na usaidie wengine wale wenye wamekuwa confined, because watu wenye kwa wheelchair wengi wamejificha. Unaona? Hawataki kutokea kwa society, bado wanajificha. But you are still a human being and you are a person. So the way unazidi kujificha ama utaki kuonekana, ina lower your self esteem. So mimi hufanya hizo content nikipost kwa sababu kuna wale wenye wameshindwa kufanya hivyo na kuna wale wameshindwa kufanya exercise. So wakiona zile videos pale, najua wataanza kufanya exercise. Na with this kind of condition yetu tuko ndani, bila exercise unajimaliza. Yes. In fact, kuna lot of friends when nilikuwa nao kule ndani, because wakati nilikuwa kule hospitali tengeneza certain group. From that particular group ni wengi sana wameenda, by the way. In a span of less than 3 years, ni wengi sana wametuacha. Because walijifungia, wakakosa support na self-esteem ikaenda chini. But me going daily posting and exercising, naonyesha watu kuwa still you can do a lot. Just being positive and moving on. Yes. Does everyone support your content? Si watu wote. Yes, si watu wote. Kuna negative comments inakuja, but you just ignore. Yes. Because si kila kitu utafanya watu watasupport. Kuna wale watasupport, but actually a greater percentage wana appreciate na wana ni support. Yes. What would you tell husbands who are watching you right now that kind of neglect their families when they are able? Your time do wako na time ya side chicks, whatever, doing their things, they don't really take good care of their families. And also for people who are dealing, especially even families and friends who are dealing with people who are confined in wheelchairs. Actually, family is the number one thing yenye mtu inafaa take care of. Kwa sababu marafiki watakuacha. In fact, ukikuwa in a very difficult situation, your only real friends ndio watasimama na wewe. But family, hata upate shida gani, family ndio itakushikilia. Yes. So, taking care of your family is the number one thing. Supporting them and being there with them is actually the paramount thing that you need to do as a man. Kwa sababu, in fact, me after getting an accident, ni marafiki wengi sana walienda. So unapata kuwa ni familia tu ninakusaidia. And people who are neglecting, people who are confined on wheelchairs, what would you tell them?
people with disabilities wenye wako wheelchair, they are still people, they are still human beings. The only abilities maybe hawatembei or to do 1 2 3 vitu 2 3, lakini kiakili wako sawa, they are sound. So haufai kuwa neglect na haifai kuachilia. Nafaa tuna support sana, kwa sababu the more unaachilia wanakuwa affected psychologically. Maybe something you feel like we have not touched on and would like to talk about? Kulingana na venmekaa, kulingana venmepata some experience in this new life. Kuna less information out there for people with disabilities. Let me say something like awareness. Kwa sababu let's say people wenye wako na shida ya spinal cord ama wako paralyzed in one way or the other, kuna less information out there for them to survive, because in this situation is like you are surviving, is like living and surviving. Yes. So kama kungekuwa na a lot of information out there for people to get to know what to do, what not to do, ingekuwa inasaidia sana. And then also what I can touch on, let me say government priorities as far as people with disabilities are concerned. Because for example, utapata kuwa kuna benefits zenye watu wa disabilities wamepewa. Kwa mfano, importing vehicles without tax. But if you see priorities between health and cars, ukiona ni watu wangapi wako na disability wataimport magari. Ni kwa nini serikali isipea watu medical cover for free? Because watu wengi sana hawana hiyo uwezo ku afford medical. Unaona? Kwa sababu ni wengi sana wenye wanaumia. In fact, in this situation kuna vitu zinaitwa bed sores. Wengi sana wanakuwa affected na bed sores because ya kukaa chini sana, so wanapata hiyo what you call pressure sores. Na kutreat pressure sores ni expensive actually, because una keep on naenda hospitali. Na wengi hawana hiyo information ya kuavoid pressure sores. So kumekuwa na hiyo information, na pia kuna medical cover ya serikali inapatia people with disabilities wenye hawajiwezi. Unaona? Wangekuwa supported, wangekuwa wanaishi ona maisha yenye haina stress sana. You've spoken about bed sores and pressure sores. Yes, Maybe yes. you can tell us briefly what are those and mtu anapatanga aje? Okay. Pressure sores zinakuja ukiketi mahali pamoja sana. Yes. So you develop that pressure whereby, because kuna less sensitivity ya, for example, from the level of injury, kwa mfano kama mimi nimeumia T5 spine. So from T5 going downwards, whereby from chest going downwards, kuna niko paralyzed. So kuna less sensitivity. So hata ukiwa umekalia kitu huwezi ukasikia. Unaona? Yes, huwezi ukasikia. So unapata una develop hiyo pressure, then skin inakuwa broken. Na pia ukiketi sana pia skin inapata hiyo pressure, then una develop wound. Unaweza pata infections mingi sana through that wound, na kuitreat ni very hectic, inasumbua sana. So people with disability ama wenye wako na less sensitivity is only to avoid kukaa chini sana mahali pamoja. Yes. Na pia una make sure that mahali penye unakaa ni soft, ndio usipate hizo wounds. So before we close this episode, we do the usual that we do. We will look at each other and tell each other the sweetest words possible. And then I have a surprise quick fire for you guys. To my husband, Simon, there's no word I can appreciate you with. Hakuna yenye naweza sema yenye Mungu anaweza fanya zaidi yenye amefanya. You're the father of my kids. You're my husband. Wewe ndio kila kitu yetu. I love you. Nakupenda sana, and I still be with you. Na nitakuprotect. Mali yote nafaa kuprotectiwa. Nitakufanyia venye nafaa kufanya. Mimi nakupenda sana. Nakupenda. Me, I appreciate so much kwa kunisupport, for being there for me. Ni wengi sana wangetoroka in such like a situation, lakini nashukuru sana Mungu umekuwa hapo na mimi, supporting me,
being there for me, and I love you so much. Nakupenda sana na nashukuru sana kwa kuwa na mimi. Penda pia. I love you. Yeah. What is the pettiest thing that you guys have ever argued about? Kelele ya radio. Mlipigania kelele ya radio? Kelele ya radio. Pata sauti iko juu sana. Nani ana fight juu ya sauti? Mimi sipendi sauti na anapenda kelele, anapenda sauti. Sasa hiyo ina create fight. Takasirika gombane tu akuja zimanisha hapo radio. Aya. Yes. But mimi napenda ama Luo, so sijui kama hiyo kitu nakuanga kwa damu. Kwa damu. Mimi napenda kelele actually. Naweza weka full volume na niko hapa ndani. Hivyo tu ndio mimi stare yangu tu. Hakuna haja niende ni dance huko nje. Acha tu ni dance hapa ndani. Wenyewe. Si ndio? Hakuna haja nitoke hapa niende nika dance huko. Acha ni dance hapa kwa nyumbani, but hiyo ndio hapendi. So inamiritate sana. So na hiyo ndio mimi napenda. So that makes you guys fight. Who is the disciplinarian in this family? Why you are the soft parents? Mimi sipendi kelele sana. Na ningesema Simon ndo anafightingi wa. Mimi. Yeye ndo anawapampa. Yeye anawapampa. Amesi pampa mtoto. Nampanga hivi. Wow. Who spends the most money? More money? Kila kitu. Haya, in an occasion where cheating has occurred, either Simon or her, we don't know who will cheat. Okay, we rebuke that spirit first of all. Okay, in an occasion where it happens, how would you take it? Definitely kuna kukasirikiana for a while, lakini tunakuja tuna reconcile. Yes. You will forgive cheating? Yes. Would you forgive cheating? I will. Lakini hapana, no. No. Because Kenya anaweza fanya mimi akiweza fanya mimi nitasikia vibaya. So mimi nikifanya pia atafeel. Lazima atafeel vibaya. So but I don't need cheating. Si entertain cheating. Okay. Yeah. My last question. Okay, not the last. The other question. What would be your take if Simon walked in that door and told you that he has a child outside your marriage? Okay, hii hata nilimwambia kitambo. My first born is 11 years. Mbaka akiwa juu yake it's okay. Lakini akuje chini yake hapa. My second born ako 6 years and my third born ako 5 years. Actually wameachana na one year. So mbanga within hiyo 11 mpaka chini kwenda chini I won't take. But akiwa juu sawa. You were not in that picture. Hiyo tu. Akiwa juu ni sawa, but chini hapo kidogo hapo itakuwa ngumu. Tricky kidogo. What do you guys do for fun? Maybe talking, tutembee kidogo tuende mahali. Yes. Sanya na dance hapa na loud music. She doesn't dance for you? Sometimes kama maybe niko busy ndio unapata maybe sitakangi kelele. Ama kama sometimes unapatanga nafikiria sana. Ndio sasa natakanga environment imetulia. Sasa hiyo ndio yeye anataka kufanya mastingo. Mimi actually nikiamka tu asubuhi nitoke huko mimi kuja tu hapa direct. In the morning? Yeah, in the morning because by sangapi nitakuwa just for like one and a half hours nitakuwa nimetoka. Hata mimi nitakasirika. You just talk up na energy zako, volume. That's hiyo music inanipeanga energy by the way from nowhere to me. Na nikifanya tu shughuli zangu tu niamke tu na hiyo mood ya music. Na nimekingi happy sana. Haya, ina ni ya kutest how well you know each other. What? What makes her angry? Watoto wakiwa wamekosa, naonanga huwa anakasirika sana. Yes. Watoto wakiwa wamekosa huwa anakasirika sana. So wewe umesema watoto wakiwa wamekosa ndo anakasirika sana. Yes. What makes you angry the most? Okay, watoto wakimisbehave lazima tu nikasirike. Hapo inanipitingi off kabisa. So he's correct. Haya, what is his favorite color? Favorite color by the yake sijaijua. Jili anakuanga mtu mdaldal, apendi color bright. So you kweli ama she's plain safe? No, spendi color bright. Yes. So your favorite color is? In fact, ananilianga nguo za white lakini mimi ukataa mingi sana. Mashati za white, ma t-shirt aspendi. Unapenda? Mimi napenda black.
Oh, black is your favorite color. Sasa unaona hujajua. Haya, nasema hiyo black but nasema tu sawa tu, lakini apendi, mimi upenda bright colors. What is his favorite dish and vice versa? Unapendanga nini? Hakuna mwa Kenya. Mwa Kenya hakuna, lakini wewe una ubusuma. Ugali. Ugali na mboga. Mboga gani? Msheveve. Msheveve, hizo makienyeji. Oh, okay. Ukweli Simon? Anapenda fish. Anapenda fish. Simona nani sasa ajui mwenzake? Yeye anapenda fish. Yeye anapenda fish. Mimi ndio napenda green. So thank you guys for sharing your story with us. We have had a good time in your home, and maybe for someone who would like to get you guys, maybe mwenye anataka mfanyie hizo web designing and whatever, and for you for hair akuja kwa spa yako, you can tell us on that camera. Maybe wanaweza kupata aje. If you would like to share your contact, you can also share this point, your social media handles. Napatikana pale TikTok as Simon Wekesa, but I do have a website, www.turnbit.com. That is TANN.com. And also you can reach me through 0723 641 301 for web design and other graphic design ama ICT consultancy. TikTok najita Millicent the Msusi, unaweza nitafuta hapo. Nafanya anything to do with hair, dready, lines, weaving, vitu zote to do with hair. Very profession by the way. Napatikana Utawala. Niko Utawala Benedicta, Avery Lounge. Kwa hiyo building ya Avery Lounge ukinipata, ukinitafuta hapo utanipata. My contacts are 07 19 588 206. Based in Utawala. But tunaweza fanya pia house calls, tunafanya house calls, tunatengeneza watu wa harusi, watu wa weddings. Yeah. Makeups, kila kitu. Thank you, the Simons, for sharing your story with us, and we hope that it will inspire someone and a couple, especially a couple out there who are struggling, maybe not in a condition, but even in another challenges, right? And for you, our audience, thank you for staying up to this point of this episode. And as usual, do make sure that you leave a comment for this wonderful couple, and their contacts are on the pinned comment below. So make sure if you want to talk to them, if you want to support them, support their business, you get their contacts from that. Until next time, do make sure you watch, like, and share. My name is Njeremasi. Keep it Tuko Love Story.